హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం సాల్వ్ చేయే ప్రాబ్లం వచ్చేసి మ్యాక్సిమం నెస్టింగ్ డెప్త్ ఆఫ్ ద పారెంథసిస్. సో ఇదైతే లీట్కోడ్ ఈజీ ప్రాబ్లం. సో ఈ ప్రాబ్లం డిస్క్రిప్షన్ ఏం చెప్తుందో చూద్దాం. సో ముందుగా అయితే స్ట్రింగ్ ఇస్ అ వ్యాలిడ్ పారెంథసిస్ స్ట్రింగ్ ఇఫ్ ఇట్ మీట్స్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్. సో ఇక్కడైతే 3 కండిషన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అన్ ఇట్ కెన్ బి ఆఫ్ ఎంప్టీ స్ట్రింగ్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఆఫ్ ఎ సింగిల్ క్యారెక్టర్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ parenthesis. సో ఫస్ట్ వన్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఇట్ కెన్ బి ఆఫ్ ఎన్ ఎంప్టీ స్ట్రింగ్ ఆర్ ఏ సింగిల్ క్యారెక్టర్. సో సింగిల్ క్యారెక్టర్ అంటే ఏంటి? ఏది ఇట్ కెన్ బి ఏ నెంబర్ ఆఫ్ 8, 9, 10. సో 1 నుంచి 0 లోపల ఏ నెంబర్ అన్నా ఉండొచ్చు. It can be written as AB, where A is concatenated with B, where A and B are a valid parenthesis string. So ఈ కండిషన్ ఏం చెప్తుందంటే if you take one example of 7 into 8 and which is concatenated with another one 8 into 6. సో ఇక్కడైతే 7 into 8 అనేది we can consider it as A and 8 into 6 అనేది we can consider it as B. సో it can be written as AB. సో ఈ విధంగా కూడా ఇది ఒక వ్యాలిడ్ parenthesis string అనేది అనొచ్చు. ఇట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ parenthesis of A where A is VPs, or else we can also be written as like this. సో ఈ 3 కండిషన్స్ అయితే వ్యాలిడ్ parenthesis string అనేది అనొచ్చు మనం. సో అదే విధంగా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే we can similarly define nesting depths of any VPs as follows. సో వీటన్నిటి యొక్క డెప్త్ అనేది ఏ విధంగా కన్సిడర్ చేయాలి అనేది ఇక్కడైతే మనకి పాయింట్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో డెప్త్ ఆఫ్ ఎంప్టీ స్ట్రింగ్ అనేది 0. సో ఎంప్టీ స్ట్రింగ్ కి లైక్ క్లోజింగ్ అండ్ ఓపెనింగ్ parentheses ఉండవు కాబట్టి సో డెప్త్ అనేది 0. అదేవిధంగా సింగిల్ క్యారెక్టర్, సో సింగిల్ క్యారెక్టర్ యొక్క డెప్త్ అనేది 0. ఎందుకంటే ఈ సింగిల్ క్యారెక్టర్ కి లైక్ parentheses అనేది వ్రాప్ అయితే అవ్వడం జరగలేదు. సో అందుకని దీని డెప్త్ అనేది 0. అదేవిధంగా డెప్త్ ఆఫ్ A plus B, like we have taken an example as A as 7 into 8 and B as 8 into 6. సో వీటి యొక్క మ్యాక్సిమం డెప్త్ అనేది ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చు అంటే విల్ బి టేకింగ్ డెప్త్ ఆఫ్ ఏ అండ్ విల్ బి టేకింగ్ డెప్త్ ఆఫ్ బి, అండ్ ఈ రెండింటిలో మ్యాక్సిమం ఏదైతే ఉంటుందో అదే డెప్త్ ఆఫ్ A plus B అని. ఓకే, ఇదైతే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూద్దాము. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే ఇక్కడైతే మనకి ఒక ఈక్వేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది వేర్ 1 + 2 × 3 అండ్ 8/4 ఈ విధంగా అయితే ఈక్వేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో వీ నీడ్ టు గెట్ అన్ ఈక్వేషన్ సచ్ దట్ ఇట్ షుడ్ బి వ్రాప్డ్ అరౌండ్ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ parentheses. సో ఈ ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్ అనేది దీనికి క్లోజింగ్ అనేది ఇక్కడైతే ఉండడం జరిగింది. సో ఈ 1 + 2 × 3 ఈ హోల్ ఈక్వేషన్ అనేది ఈ బ్రాకెట్స్ మధ్యన అయితే ఉండడం జరిగింది. అదేవిధంగా 2 × 3 ఈ 2 × 3 అదేవిధంగా ఈ 2 × 3 అనేది ఈ బ్రాకెట్స్, అదేవిధంగా ఈ హోల్ బ్రాకెట్స్. సో ఈ 2 బ్రాకెట్స్ మధ్యన అయితే వ్రాప్ అయితే అవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ ఈక్వేషన్ చూసినట్టయితే 8 తీసుకున్నామంటే ఈ 8 అనేది ఈ సింగిల్ parenthesis, అదేవిధంగా ఈ అవుటర్ వన్, అదేవిధంగా ఈ అవుటర్ మోస్ట్ వన్. సో ఈ త్రీ parentheses మధ్యన అయితే వ్రాప్ అయితే అవ్వడం జరిగింది. సో వీ నీడ్ టు గెట్ ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ parentheses. We need to get an equation such that it should be wrapped around maximum number of parentheses. సో ఇక్కడ 8 అయితే maximum number of parentheses మధ్యన అయితే ఉండడం జరిగింది. సో విల్ బి రిటర్నింగ్ ద ఆన్సర్ యాజ్ 3. అదేవిధంగా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ అయితే చూడాలి. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే we have a big equation of 1 + 2 + 3 where 1 is wrapped around 1 parenthesis and 2 is wrapped around 2 parentheses and 3 is wrapped around 3 parentheses. So we need to get that maximum number of parentheses as 3 is wrapped around 3. So we'll be returning the answer as 3. సో ఇనిషియల్గా మనకి ఎన్ని ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్స్ ఉంటాయో సో అన్ని క్లోజింగ్ బ్రాకెట్స్ అయితే ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే సో మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ అనేది వ్యాలిడ్ parenthesis string అనేది అన్నారు. సో దే హ్యావ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ వ్యాలిడ్ parenthesis string. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్స్ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్స్ కూడా అన్నీ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ గెట్ ద కౌంట్ ఆఫ్ ది ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్స్ దెన్ వీ విల్ ఆల్సో బి గెటింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇనిషియల్గా మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్స్ యొక్క కౌంట్ తీసుకున్నామంటే ఎనీ టైమ్ మనకి ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్స్ కౌంట్ అయితే ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందో సో వీ విల్ బి నోటింగ్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్స్ వీ హ్యావ్ గాట్ and we will be storing that maximum value in some another variable. So here we got one opening bracket, so we will be incrementing a count value of 1, and if we get the closing bracket then we will be decrementing that count value by 1. So what it will denote is like the opening bracket has came at point 0 and some equation has occurred, so we have incremented our count value by 1 and and we have reached the end of this parenthesis, so we will be decrementing the count by 1 and it will be becoming as 0. సో మనం కౌంట్ వేరియబుల్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసుకొని
మనకి ఎప్పుడైతే ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్ అనేది వస్తుందో సో అకౌంట్ వేరియబుల్ అనేది ఒకటి ఇంక్రిమెంట్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మన క్లోజింగ్ బ్రాకెట్ కానీ వచ్చిందంటే అకౌంట్ వేరియబుల్ని ఒకటైతే డిక్రిమెంట్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా అకౌంట్ వేరియబుల్ ఎప్పుడైతే మనకు మాక్సిమం వాల్యూ వస్తుందో ఆ మాక్సిమం వాల్యూ అనేది అనదర్ వేరియబుల్లో అయితే స్టోర్ చేసుకొని ఆ ఆన్సర్ని అయితే మనం రిటర్న్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇనిషియల్లీ వీ విల్ బి గెటింగ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ అండ్ వినిట్ అండ్ మనం టూ వేరియబుల్స్ అయితే డినోట్ చేయాలి. ఒకటైతే కౌంట్ వేరియబుల్ అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ లైక్ మాక్సిమం వేరియబుల్. సో ఇంట్ కౌంట్ ఈక్వల్ 0 అండ్ మాక్సిమం ఈక్వల్ 0. సో మనమైతే ఫస్ట్ ఈ స్ట్రింగ్ అయితే ట్రావెల్స్ చేసి ఎప్పుడైతే మనకి ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్స్ వస్తుందో అప్పుడైతే మన కౌంట్ వేరియబుల్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది. సో if we encounter any opening bracket like so phi double equals to the opening bracket, then we will be incrementing the count variable, or else if we are encountering any closing bracket then we will be decrementing the count. ఓకే, ఇప్పుడైతే మనకి ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్స్ వచ్చిందంటే కౌంట్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. అదేవిధంగా క్లోజింగ్ బ్రాకెట్ కానీ వచ్చిందంటే కౌంట్ అనేది డిక్రిమెంట్ అయితే అవుతుంది. సో ఈచ్ టైం మనకి కౌంట్ వేరియబుల్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందంటే మనకి ఒక ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అని అర్థం. సో మనకి ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్ కానీ ఎన్కౌంటర్ అయిందంటే సో వీ నీడ్ టు స్టోర్ దట్ కౌంట్ వేరియబుల్ ఒక మ్యాక్సిమం వాల్యూ. సో నెక్స్ట్ ఆఫ్ సో లాస్ట్కి అయితే మ్యాక్సిమం అయితే రిటర్న్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడైతే రన్ అయితే చేసి చూద్దాం. యప్, ఇట్ వర్క్స్ ఫైన్. సో ఒకసారి సబ్మిట్ అయితే చేసి చూద్దాం. యప్, ఇట్ గాట్ యాక్సెప్టెడ్. సో మరిన్ని లీడ్ కోడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కోసం మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.